بنازم بر زیبارویان من بابا. چه بنازم اکتیویتی رو. به چه میکنن بچه ها؟ خیلی خوش اومدید. خوشگلای من، چه خبره خوشگلا؟ موزیکو ببین. دیگه طاقت نیاوردم، گفتم آقا یعنی قسمت سوممون نشه، بنازم. بابا این نایت باته قاطی کرده، چرا داره لینکو میده الان؟ واسه این نایت باته قاطی زده شدید. واسه اتوماتیکوش کجا رفت؟ یا خدا بچه بده واسه انشالله که نایت باته حالش خوب باشه. بنازم آقا. بابا خیلی خوش اومدید که خوشگلای من. سلام زیبارویان، چه خبر؟ چطورید؟ آقا آماده اید بریم قسمت سومو یا نه؟ چقدر آماده اید؟ آره اسم دیگه که دیگه امیره دیگه. خب این از این. آقا همه چی تنظیمه، بریم واسه داستان کاراگاه کبیر. ردی هستید؟ سلام خوشگلای من، چطوری بچه ها؟ خوبید؟ خوش اومدید. صندلی که میام پایین. آقا چه خبر؟ خوبید؟ خوش اومدید به یه لایو دیگه در یوتیوب. اصلا میایم بچه های یوتیوب که بعد جوره انرژیشون خوبه جدا. حال میده همینه دیگه. اینقدر انرژی خوب بوده الان فکر کنم یه 3 روزی از بکوب داریم یوتیوب استریم میکنیم. خدای حالم میده. چه خبر بچه ها؟ خوبید؟ قربون زیبایی ها. بچه زودتر استریم رو بذاریم راحت ترید یا همین تو همین ساعته یا اینکه مثلا 12 شب بعد باشه؟ هر کدوم شما راحت باشید ما هم همونو میریم. خیلی حال میده. خب بذارید ما این گیم خوشگل رو اجرا کنیم. خوشگل تر از این گیم هست بگه. بریم واسه قسمت سوم کاراگاه کبیر. خب خیلی بچه خوش اومدید، زیبایی منید. لانچ کنیم گیم رو. خب تا این راه میشه. من خاکم خیلی خوش اومدید. میشیم هم نمیدونم کجاست، فقط اینجا هستش. چی شد؟ استفردان وایسه. مرسی. موزیک واسه لول حاج محمد. خوش اومدی سلطان. همینجوری کانکت میشه یا سوشیال میخواد دوباره؟ خب وارد شد. اصلا عاشق این گیمم. آقا اینم بذارید عوض کنیم. صبر کن آقا یه دقیقه واسه بک‌گراند عوض کنم. قسمت سوم بک‌گراند هم قسمت 1 هنوز. صبر کن. قسمت 3 دسکتاپ. برو بریم. جونم. واه قسمت سوم کاراگاه کبیر. بنازم. خب اول از همه زیبارویان خوش اومدید. بچه‌ای که دیگه سابسکرایب کردید لایک کنید، کامنت بذارید، ویدیوهای دیگر هم شیر کنید. از این داستانا و بریم ادامهش. خدا وکیلی.
فراتر از انعکاسی که رفتیم دیشب بریم ازدواجی در بهشت. What؟ چه اسم خفنی. سلام زیبا. زودتر و بهتره. حل آقا چشم. بریم ببینیم چه خبره. الینور ساخته راکستار 2011 یه بمب ساخته که به نظر من واقعا اشتباه پلی ندادن این گیم خفن. دافولی داره فکر کنم. اوه مای گاد زد یارو 8 و 8 یکی کرد فرار کرد. خدافظ. دست آرمانشون خوب بود. سریع هندل کرد داستانو. سلام خوش کله. خب این تازه به دست هم رسیدم. روبروی کافه ری. بزشخانی هم تو راه. برید اونجا شاهدی پیدا میکنین که ماشین شناسایی کرده باشه. برو بریم میری هم. کار خودمه. کار خودمه. نوکرم سلطان. کار خودمه مولا. بفهمم تو خود بلند نشید. برو بریم. خب اول از همه باید کافه رو بررسی کنیم. از اونجایی که تو اون زمانه دوربین مدار واسه قرار نداشته باید تحقیقات محلی استفاده کنیم طبق معمول. اصلا دیگه خیلی حرفه‌ای شدم. برو بریم ببینیم امروز چه آقا یعنی چند نفر میبینن. همکارم چرا نمیمد؟ یه لحظه جفت کردم گفتم تکیو هم برم. یعنی چی چند نفر امروز میبینن؟ اونایی که مردن اون برای این بود که من زهر چشم بگیرم. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes conviction. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. اوری که کاراگاه کبیر اومد. خاکم سلطان. هلو آشپارسه هلو. خوش اومدی خوشگل من. اصلا آخ ببخشید اشتباه شد. خب برو بریم آقا. یارو چرا داداش یه نفر جلوم کافت مرده. کاراگاه اینجاست. پس چی فکر کردی؟ Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named محصول Lester مرد سفید Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon بالای Perry. بار زندگی میکنه. No, it's not a stage name. 24 years old. 24 سالشه خدا دنبال کردن تروریک. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. خب خوشگله. اول یارو بررسی کنیم. You should take a look at the body. یه نگاهش بندازیم. بخواب بریم این هم. خب صورتش بکشیم ور. ای زده یارو بعد جو شتک پتک کرده. اصلا چیزی دیگه یارو نمونده. ببینیم تو کتماتش چی داره. چی داره؟ وایلد لایف؟ آتش نشانی بود؟ Patterson has life insurance. بیمه اون بشه. چی نشه؟ وات دو؟ ها؟ او مثل این که پولش هم نمیتونست درست پرداخت کنم. جالب بود. ایوه هلو بچه خوش اومدی. خب بذار بش برو جیب این که صورتشون این که چی این ور کتشو ببینیم چیه. مدارکشه کیف پولشه. آره دیگه به نزدیکترین کسش میتونیم. چقدر پول داری داشت؟ پولاشو بردار پولاشو بردار همین میفهمم چیز خاصی نداشت دیگه. دستماستش هم که هیچ یخته. بازم این یکی دستش چطور؟ این دست What have you got on the victim? More reports he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact.
معلوم What about میگن the chest مسئول اینا. wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. او میگه زخم روی سینه‌ش چیه؟ میگه به احتمال زیاد ماشینی بوده که آرم داشته. ماشینایی که جلوشون آرم دارن برای همون داستان کردن. چقدرم پاشیده. خب این لاستیکا رو بدنش 20 فوت پرت شده دقیقا. کلی پرت شده. This blood is a long way from the body. واسه خون ریخته شده. احتمالاً ماشین با سرعت زیادی حرکت می‌کرده. چیه؟ خط ترمزشه. So the driver managed to brake before the impact. یارو قبل اینکه تصادف کنه زده رو ترمز. اما الان بحث سر اینه که ماشین رو خب بریم این خانومه یکم سوال بکنیم. She's all yours, detective. Miss Perry? Yes? خانم پریم. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. خب. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. بحث و دعوا بوده پایین. طبق زمان. آره حقیقت رو میگه قیافش سوخاره. Then what happened? بعدش چی I شد؟ saw a car hit that poor man and knock him down the street. چرا نقش زمین کرد؟ خب. مشخص What kind of car was it? خسرو. مشخص A dark خودرو. red Lincoln Continental. راست میگه. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. داره چرت میگه. شک میکنم بهش. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. Huh? You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. مرسی خوش کرده. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. کارگره. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. خب. اول راجع به حادثه ازش What can بپرسیم. you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester میگه مشتری این بار بوده. No. He came here with his با wife. زنش اومده بوده. She didn't seem too interested in the booze, though. میگه البته زنش علاقه زیادی به مشروب نداشته. برای هم مشاجره کردن. خب حالا راجع به مشاجره بپرسیم. یفش ببینم که همون مشاجره. A witness overheard an argument. Lester and Lorna.
There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? شک دارم بهش. بذار غریزه من صبر کنم. شک می‌کنی پس بشه. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. اوه پس همین جوری نبوده، به احتمال زیاد یه قتل از قبل شده بوده. Talking about this new bar. Who knows? I just served the drinks. وای خیلی یارو دروغ میگه. Bartenders hear all sorts of من هیچ مدرکی هم You gonna tell ندارم. me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you هر to sign چهار a تاشو statement اوکی of بود. performance. نایس. Sure, no problem. ایزی. You get anything خوب out of بود. the کارم regulars? خوب بود. They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few هیچ rounds کدومشون every چیزای other day. زیادی لو And Lester was a fan نمیدن. of یه the اتفاق love. خیلی گنده ای افتاده قطعا اینجا. داشت میشه باید تلفن استفاده کنم. آراج یارو از اون جنس Operator, give me خراباست. dispatch. هیچ کدومشون هیچ چی لو نمیدن. خیلی آخشالن. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate. Yep, 3 I like Charles novice. Gate. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton. ویلیام شلتون. 738 West Temple Street. Thank you. خب چقدر دم و داستان داریم امشب. like we caught a ویدیو break آره on this یادم one. رفت میذاریم امشب حتما علی. خب آقا بیاد بریم. اینا یه مش آدم دروغگو هن. هیچ کدوم هیچ حرفی نمیزنن. همشون یعنی چرت و پرت دارن میگن. آدمایی هم نیستن که. خب الان سرنخهایی که داریم نامه بیمه و کیف پول و گزارش پزشک قانونی. مکانهایی که باید سر بزنیم محل سکونت شلتون رو بریم دیگه. برو بریم. بریم محل سکونت اونی که ماشین قرمز به نامش بوده. ببینیم چی کار هست یارو. بشین همکارم عزیزم. قربون اون چه خوشگلت. این داستان شبیه اینجور معمولا حل نمیشن تا وقتی که یکی اعتراف کنن. دقیقا میگه اینجور معادله ها به راحتی حل نمیشن. شانس آوردیم اطلاعات ناقصی داریم. ولی این داستان یه تصادف خیلی معمولی که یارو در رفته باشه. یه جای کارش خیلی میلنگه. واو دوباره از این سیاه قبول کنیم بریم یه نفر دیگر هم بکشیم. والله به خدا اوکی آرکی هم آره چون هلو آج مارتین. بریم اینو اوکیش کنیم. بریم چند نفر دیگر امشب میتونیم به دار فانی بپیوندیم. بکنم بریم نام نانو نکن.
South Figueroa. Unit to Ammo Code 2 identified. 11K, go ahead KGPL. Car 11K, see the security guard. I'm 459 there now. 536 South Figueroa Street at یه بار نگهبان باید صحبت کنید. 4 male suspects believed still in the building. مظنون مذکور هنوز توش نه خوندم. او نگهبان مثل اینکه آمار Where the hell have you been? کدوم گوری بودی؟ Four punks been helping themselves چرا to آمار the هر suits. کاری دلشون خواست کردم. Jacobs, you work here? میخوام این دفعه Goddamn تصمیمش right I کنم. do. I've been watching the place for 10 years, waiting for something like this. Calm down. خب بابا ارس نخور. The suspects. You go first. How about I back you تو up? وارد لحپا شباتو دارم. خیلی کرده یارو. سرقت مسلمان‌ها رو باید دستگیر کنیم. بابا تیر نزن آقا میخوام با مذاکره حلش کنم. یا خدا اینا خیلی هن. What the fuck؟ یارو گان سنگین داره. اوکی بابا همه رو دارم هیت میزنم به پا بزن. پاش دستش زدم. آخ این زنده است برو این زنده است. خب این زنده است دیگه. نباید میکشتمشون. هر کی از تو نیست رو میکشم. همه رو من هیت میزنیم. یا اینجا شو میزنم. We're code 4 here, but I'll need an ambulance at 536 South Figueroa Street, Holcher's Textiles. Also notify a supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner, and I'll notify your supervisor. All units, 11K advises code 4 on the shooting at Holcher's Textiles. The suspects are down. Code 4. حاجی باید یاد بگیریم اینا رو تسلیمشون کنیم. امتیاز بیشتری میده اینجوری. زارتی یارو میزنیم و وسط قاچ میکنیم. استاپ ایت. دفعه بعد که پیش اومد جدا سعی میکنم یارو تسلیم کنم. آقا اینا خودشون شروع کردن به تیراندازی. جدا اینا خودشون شروع کردن به تیراندازی. هر دفعه هم سخت‌تر میشه. حاجی دقت کردی بچه‌ها؟ هر دفعه که میریم آره رکورد جدید زدم. باریکلا 4 نفر رو کشتم. هی دارم پیشرفت میکنم که کسی نکشم. آفرین. یه دست بزنم به افتخار خودم. آره برگردیم حالا سر این قتل حاجی. آره حاجی من اینقدر که اینجا کیل میکنم تو وارزون اگه کیل کرده بودم الان یه چیز شده بودم. خلاف دارم میرم ولی اوکی. خب سلام خوشگله. رسیدم. خب محل سکونت شلتون. بیا دیگه ماشینش هم اینجا پارکه حاجی گرفتیم یارو رو. تموم شد. یه باید کمکی رو خبر کنم به احتمال زیاد. چرا وایستادیم تا 7 صبح؟ آها منتظر اونیم گروه کشی کردیم یارو کجا میره وای گله. ولی این پرونده به همین راحتی حل نمیشه. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. پسر خوبی ها. مرسی چمدون زدیم داداش. That coward thinks he can run from everything. این همکار اون اگه بلد یا خدا چرا اینجوری رو میرونه. این همکار اون بلد بوده که تو ماشین تیر بزنه ها. نصف را بود رفته بود
از شواهد مشخصه که قرمزه این پاستره. پیتورنم هم نمیشه کرد. کم بزن به تایراش. فکرم کل حقوقم باید بدم شهر رو تعمیر کنیم. یا پیت نمکی. بسته. برو تو دیوار بابا. چرا یارو استارت نمیکنه؟ ماشین خودم هم داره بچه. این پولا رو باید خود پلیس بده جدا. اینا ربطی نداره واقعا. آقا من دارم که آقا برو کنار عباس. Go on, get after it. Hold it right there, Shelton. حاجی باورم نمیشه یه نفر رو تسلیم کردم. How does a vehicular manslaughter rap? پشمام. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. سوسماس یه نفر دستگیر کردم. حاجی باورتون میشه؟ نکشتمش. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. البته آره که سناریوی بازی همینجوری بود که نکشتمش دستگیرش کنیم تصمیم بوده ولی من نکشتمش. باورتون میشه؟ میگه باور کن تقصیر خفه شو. یارو زد ترکوندی چی داری میگی؟ ایزی آقا ایزی. یارو پیدا کردیم ولی این پرونده یه جاش میلنگه. به این راحتی فکر نکنم حل باید باشه این داستان. یه جای کارش میلنگه بچه ها. بیلیام شلتون رو دستگیر کردیم دیگه. کجا بردمش؟ ایناش که دیگه نکنم اینجا هم باید بریم. حاجی یارو دستگیر کردیم دیگه. تو لوازم ارتش. برو بریم حاجی. برو بریم داستان شده. اوکی وای کلی پول. کلی چیزی باید آره حاجی بازی این دفعه نداشت من اونو بکشم یارو رو. جدا یه ماشین خفن‌تر ممالی. راه دوره حاجی. بخبر حاجی فکر کنم این چند تا رو که بریم رنگاپمون بکنن جدی. مردن خدا بچه ها میان اوکیتون میکنن. بچه های خودمون هم مرد یارو. مأموریت شروع نشده یارو دو نفر رو کشتم. آفرین دابل کیل کردم. حال کردید؟ مرسی واسه دونش بابا. بنازم اجازه بدید ما اینو بگیریم بعد تشکر کنیم بابا. چی دونت کرده؟ I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you. آقا بذار تشکر کنیم از بچه‌ای که دونت کردن.
حاج ایزد مرسی واسه 50 تومن. فکر کردی تو یوتیوب فلت میکنم. مرسی واسه دارید بار تاست بنازم مرسی سن. You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. What the fuck? Zazu. Put him down. Just one last برو برام بکشم. حالا که میخوام یارو بزنم نمیره. بابا چرا اینجوری من میدونم؟ زدم تو چشه یارو. پرفام بزنم. نباید حرکت کنم. حرکت که میکنم خیلی بده. خیلی بده. داشت تو الان با یاری که زده در هیچ فرقی نداری. آفرین. آفرین. خدا اینا رو باید میزدم. خدا اینا رو باید میزدم. جدا اینا رو باید میزدیم. آقا بشین دیگه. بشین برادر من. بشین بریم. Well, now you've either got to stop or put your fucking foot down. Open your eyes. شب خودمو چیز زدم. قسمت گفتم آجی خیلی خوب دارم میرم. اوضاع خراب شد. خدایی دیدی یارو سب کرد. خدایی دیدید یارو سب کرد یا نه؟ ای کردن نه پیچیده. من از این مأموریت ها هیچی گیرم نخواهد اومد. جدا مطمئنم. برو یه مأموریت خیابون دیگه. بعد دارم میدونم خدایی چیل باید باشه. همیشه تو رانندگی باید چیل باشه. ما اصلا آجیره میزنیم. This is 11K. Go ahead with the further. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. یارو لخش کردم. مظنون رو کجا پیدا کنیم؟ پشمام چی پرواز کردم. LAPD. All right, making a run for the car. Stop it, Phelps. یکی بگیر. این یکی بگیر. بعد میگن چرا میزنی یارو رو؟ خب باید بزنی یارو رو دیگه. برای کرد. والا خدا. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further. Unit to handle code 3 identified. الان میرم این سگ میزنمشون. جفتشون رو میزنم بیفتن. گان داشتن دیگه. یارو لخ کردم من به خدا. چرخش بذار چرخش رو تست کنیم. صبر کن چرخش رو تست کنیم. بیا بخوایم
LAPD! Making a run for the car. Stop it, Phelps. I'll be right behind you, Phelps. آقا چرخو دارم میزنم. بابا یارو چرا فرار کرد؟ با خودشو بزنم حاجی. هد میزنم جدا هد بمیره والله به خدا. والله به خدا حاجی من هرچی من با لطافت با نظافت سعادت سخاوت برخورد کنیم والله به خدا میارم یارو شتک بتک میکنم. شاتگان بده بهم. از اینا شاتگان میگیرم. شاتگان هم کجا؟ ات میزنیم بابا. اصلا من آدم خوبه باشم. الان واسه کارا یارو همچی بکنم. LAPD! Cop, time to duck. Making a run for the car. Stop him, Phelps. I'll be right behind you, Phelps. I'm not a coach. حالا دیگه تا داره نمیتونه بره دستشویی. منو یادش میاد. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. تمام شده رفت. اف سوپروایزر هم تازه خبر بده. الله. بشین نداش. از این به بعد هد نداریم. فقط باسن. باسن میزنیم یارو ما رو یادش بمون. الله. ببین همون نه از اول اینه باسن زدیم تصادف هم نداریم. ایزی البته مارتین نویته هم گفته قابل تحمله. Yes? سلام خوشگله. Mrs. Patterson. Is this about my husband? در شوهرت. We're investigating the incident, ma'am. مرده. See. چطوریه که همه جا میخوابه؟ برای شما هم خوب جای خوابیده. خوب میخوابه. We wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car. Now ماشین he's زده dead. زیرش حالا هم مرده. What more is there to tell? چه خوب برخورد میکنم. به نظر ناراحت نیستی جدا. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm leaving myself. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. دوستای صمیمی آخه. You expect me to believe that? انتظار داری باور Look, I کنم. was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. حال میکنید خدا وکیلی اصلا پروندهایی که من میخوره درسته درباره ماشینه خب ولی آخرش به خیانت ختم میشه اصلا حال میکنم
How did the car come to hit Lester? ماشین چجوری به لستر He زد؟ walked straight into the path of an oncoming car. داری زر میزنی. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. لستر هم به قمار He was yelling افتادش. at me. He was لستر هم yelling at داد the میداد whole و تمام world. حدود فریاد میزد. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. بدبخت هیچ شانسی نداشت. از اون زنای انونه است که میخوای فشارش بدید بزنه بیرون. اصلا You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always همیشه arguing. داشتیم بحث میکردیم. که چی؟ Don't lie to me. Something was different this time. You're clutching at straws. You married? The arguments are never any different. مهم این بود که من تیرمو زدم. بفهمه که بد کسی طرفه. شرکت با داداش. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. پولش از کجا آوردی؟ زر میزنه. الان بهتون میگم چه. Being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? مرتی کس. بیا اینجا بابا. کجا رفت؟ نامه بیمه رو دارم. بیا. The premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having. آقا پس متوجه شدین بیمه این یارو افزایش داده. بیمه عمرشو که الان که میره. آقا من نمیرم. من میخوام از تلفنتون استفاده کنم. تلفنتون کو؟ استفاده از تلفن. والله. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks for your help. خب باید بریم سردخونه حاجی. بودو بریم سردخونه. بینیم. داداش چیکار میکنی؟ نبین دوتا مردمو. عباس داداش میای بریم. خداحافظ خوشگلا. حال کنید با هم. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. نه دقیقه اتاق خوابتون رو نکن ببخشید. خواهی میکنم. صدای چی بود؟ رد شدم صدای یه چیزی میاد. بچه نکنید. Doesn't give me anything to go on. امشب نداریم. آقا یه چیزی اینجاست. یه چیزی این توی داداش. اینجا یه چیزی هست. این توی یه چیزی هست. داداش اینجا یه چیزی هست به خدا. میبینید بچه صدا میاد. صدا میاد از یه جایی. بابا اینا که اینا چیه اینا برمیری حاجی؟
توهم زدم آجی ولشون ببینیم خوشگله خدافظ اتاق خوابتون آخواه پیدا نکردم درش رو قفل کردید شیطون بلد برو بریم داغش چی میریم میرم بشو دیگه دیر شد داشت دیگه سوار ماشین شدیم خانه خوشگلم داره بست چرا خیانت زیاد شده حال میکنی همه رو میکنم براتون عشق کنی داداش تو هر رو برو اومدی برو بابا خیلی اسپیدی داد تایار شکر دایی داری سلام خوشگله برو بریم ماموریت بین رایی بریم میرم آقا چاقا نمیتونه ربطی داشته باشه مدرک این مثل کاغذ چیزایی بود به کارو میاد ولی زنه این که بیمه نامه رو افزایش داده یه جای داستان داره مرسی واسه دونیت بابا بنازم وای یعنی هرچی حقوق دارم میدم پایین داستان حاج موسی خیلی خوش اومدی زیبا هرچی حقوق دارم باید بدم پایین زنه یه جای کارش میلنگه حاجی زنه یعنی جای کارش درست نیست یاسکای مرسی واسه 5000 تومان زیبای من مرسی خوشگل من واسه دونیشن چه میکنم بچه ها بابا مرسی واسه امت سلاتین خوشگل من ولی زنه یه جای کارش جدا میلنگی زنه واقعا یه جای کارش میلنگی حالا باید بریم ببینیم هم چه خبره سلام خوشگل ها خوش اومدی به چت بذار الان تعطیل شده صبر کنید اینجا توشن جدید ما اینجا کار نمیده بودیم اوه چه فرنری میپریم ما رو مارینه باقلوا اینجا تا رو نیومده بودیم اولین بار میام یعنی محلت آره کلن که دروغ میگه ولی اینکه هم بیمه نامه رو زیاد کرده بیمه نامه اون شوهر قبلیه رو زیاد کرده بود از اینکه اصلا ناراحت هم نبوده از اینکه با شوهر جدیده خیلی هپی بود چه خبر شده؟ He's starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. آره برام آرپی واسه فردا شب توش با حال فرماس Shit! What? Hope you brought plenty of ammunition, sir. بازم مجبورم بکشمشون یعنی LAPD, drop your weapon. اوه با خونریزی دارم باید دفاع آفیسر رو کشتن کلامو زد بابا این پاور گیمینگه که ما داریم این همه آدم با پیستول میزنیم تیر بزنی بردم اچپیم کم بود جدا اچپیم کم بود خدایی اچپیم خیلی کم بود
با قدرت دوباره برمیگردیم، با قدرت دوباره این سگ میزنیمشون. شاتگان بعد بردارم. یه ریپیتر اگه اونجا بود ریپیتر رو برداشتم همه رو زده بودم. اصلا ریپیتر هست اونجا. Finally. We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop the gun. دفعه اولین بار دیدم بعدم یه جای بعدش شاجی گان یارو میخوام گان یارو میخوام گان یارو بردار وای زد منو یارو چرا پشت اومد بی خیال جدا وای گانم یارو بردارم کمپ نکنی مردی ها یعنی لحظه کمپ نکنی این پروانه میزنن رو هوا و هر دفعه داره این سخت‌تر میشه چی شد؟ Finally. We're starting to think nobody would show. الان کشم What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons. Throw out the guns. اکی میخوام اکی بده ریپیتر بده ایزی بابا زنم ترکوندمشون کلام انداختم بشه الو Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Suspect officer down. Code 4 suspect down. 10-4 copy now. مخلصیم خب برو ایزی چرا به ما چیز نمیدن گان سنگین نمیدن رنگ کاب بشیم میدن به اون گان سنگین چجوری داستان ماشین رو اقلا باشه دیگه آقا این لحظه گان نداره آقا با پیستولی نمیشه این همشون یا شاتگان داشتن یا ریپیتر با پیست خودش سخته فقط با هد بزنی ولی عجب ریپیتری بوده تا دو نفر اینه هلو خوابون میدن مثلا این به ماشینا میمالی من چیزه اون کم میکنه Christ alive! کجا داشتیم باید بریم آقا باید بریم سردخونه تونل رو نباید بریم آجی تونل رو بریم اینجا چقدر شاید جای مافیدوه پشمان فکر کنم لوت میتونم بکنم من میخوام برم خودم نمیتونم داشته باشم مثلا تو صندوق ماشین چیزی یه جه آرزو همکارت آرزو به دل موندیم ایشی که قرار پول کم کنه من خودم اقلا پول بکنم همکارم برونه اسکیپ میشه Watch it! بعد یه سری جا بچه رو مپ مثلا ما میریم
مراکز مهم دولتی. واسه نه نقشه رو بیار مکن. اینا که هیچی. مثلا اینجا نکن. اینجا برام اد میشه میرونیم. چقدر مپ بزرگه یا خدا. اینا چیه؟ خودروی مخفی؟ وات؟ اینا چیه دیگه؟ اینا میتونیم بریم پیدا کنیم؟ چطوری جون دل؟ برقراری عزیز. اینا چیه؟ بعد این ماموره بریم پیدا کنیم. سلام خوشگلا. لس آنجلس کانتری، سردخانه مرکزی. چرا سردخونه هستی؟ چند تا جنازه توش هم. سلام خوشگله. سلام میگنی اینجا من کار داشتم. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side مقتول of قبل the اینکه thorax. بمیره 2 تا زخم داشته. قفسه سینه قلبش سوراخ کرده. 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long sharp knife, length of a bayonet. کارت تیز So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then اینجوری pushed in خورده front of هولش the دادن car. جلوی ماشین. Clever, really. پشمام. The trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. بنازم. We need to hit Ray's one more time and trial for evidence. آقا حال کردید. جدا حال کردید. یارو قبل اینکه بمیره 2 تا چاقو بلند زده بودن تو شکمش. یکیش هم رفته تو قلبش. یعنی یارو قبل اینکه اصلا تصادف کنه مرده بوده. هلو بچه‌ها. So there was some truth to Sheldon's cock and bull story after all. He didn't stop, but he didn't kill Patterson either. I'm no betting man, but I know I'd put all my chips. The grieving widow and her shoulder to cry on. حال Now all we need کردید. is the murder weapon. ایزی حاجی یارو کشتن قبل این داستان. قبل اینکه بمیره کشته بودن. 2 تا چاقو دادن هولش دادن جلو ماشین. من گفتم حاجی همین یارو کارگر بار چرت و پرت داشت میگفت، جوابمون هی سر بالا میداد. همین که این زنه با این بیمه نامه، چرا بیمه نامه رو بیشتر شوهرش رو بیمه کرده که آقا وقتی مثلا یارو بمیره به احتمال زیاد بیشتر حقوقش بدن. آره نامردی زدنش. نامردی یارو رو نامردی چاقو کردن. این یارویی که در رفته اصلا اهمیت نداشته. من ازم پوزیشن ولی کرده. اوکی داشت. تو سطل آشغال هم احتمال چسب بندازن. حل جوسی. اسپویلش نکن. Lester could be a heel, We just wanted but to check the crime scene over one that's a more time, lousy way Mr. for anyone Sabo, to go out. if that's all right. Can you be quick about it? Cops are bad for business. Really? We'll tiptoe, Sabo. You won't even notice us. حاجی کار خود این سابوی دن All right. سرویس بوده. Step by step, check every با inch of خانومه که ground. ریخته رو هم هیچی. همه درام قفله. کجا بریم ما؟ So this is why everybody comes to Ray's.
هیچی نیست اینجا که چه رو زنه. سلام خوشگله. هیچی نیست اینجا. Come in. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. احتمال شاید ربطی نداشته باشه روزنامه ها به کار ما. بچه Treatment can unfortunately be very long term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be. این فکر نکنم ربطی به موضوع داشته باشه. How is it possible to ولی احتمال داره یک کدومش ربط هم داشته باشه آخه. نمیشه کنارشون گذاشت به راحتی. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. بالا بود. ولی میتونه غیر قانونی باشه. کم کم دارم فکر میکنم که هیچ سرنخی نیست، اما قطعا یه سرنخی باید اینجا باشه. این تو یعنی هیچی نیست واقعا. این رو هیچی نیست. اون بالاهای چی نیست؟ گیر کردم همکارم. باش اونور که تو هستی چه خبره؟ بذار بریم بیرون مغازه هاجی. تا اون روز نبود اینجا داشت. چاقونو میتونه کجا انداخته باشه بچه به نظرتون؟ یا easy. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Easy, Puggies. In botry. This isn't what we're looking for. خب واسه Don't think this is anything. نمیتونیم بریم تو.
همین دیگه. چیز مهم دیگه هست؟ پایگیز، واقعا پایگیز. چیز مهم دیگه این ور فکر نکنم باشه. خب چاقوها رو برداشتیم؟ نه. خب او راست میگه، چاقو شبیه چاقو تو خونه زنه است شاید. قشنگ همکارم به هیچ الان ما کجا بریم؟ Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Hello. Go. I'll bring the car around and head him off. It's too late, Sabo. Stop or I will shoot. زنده گرفتمش. خدا رو شکر زنده گرفتمش. So I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. پرونده بزن در رو دادن نشون داده شهیدی قتل همه چیزی شده. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. No کردم زلطان You got some خاکم. sharp elbows on you, detective. I like that. Rank up. Keep Rank up up. the good work. رنگ کاف. گان پشت ماشین. قربون آقا. یه ماشین بهتر. خاکم به مولا. یه گل جلوه خوب. چاکرم. $2,500 به ماشین دمیج زدیم. $100 یه نفر اینجور کردیم. به شهرم 3,100 چقدر من در آوردم مگه کلن؟ هیچی گیرمون نیامد که. میگه اگه مدارک مختصری رو سریعتر جمع‌آوری کرده بودید میتونستی لورنا رو هم مثل لیروی بدام بیندازید. راست میگه. ما باید بریم مدارک رو اول جمع کنیم بعد بریم سراغ افراد. نه اینکه اول بریم سراغ افراد بعد مدارک جمع کنیم. اشکال نداره. ما به خاطر رنکاپ حاضریم. ما پول نمیگیریم. ما رنکاپ میخوایم. امروز خیلی افتضاح بود رانندگی. LAPD detective. LAPD investigation. Rank up. Captain. Phelps, Kowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. Rank up. We're on it, Captain. بابا کپتن خدافظ. ما رفتیم کپتن. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? در خروشون اومده. I don't believe it. یه ماشین خوب که من نمیدونم رنکاپمون که نمیدونم واقعا میفهمم. بعدم میخوام بشین دیگه بابا. همکارمونم که دیر میاد. Can you drive to this one? همکارمون چجوری میدونم.
from American Century Broadcasting. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front page. خوبیش اینه اسکیپ میشه. عوضش پول ماشین دمیج ماشین نمیدیم. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Yeah, هرچی دمیج We need him healthy enough to answer questions. Yeah, I was going to balance that. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser. بزن کنار یک، بزن کنار دو. Enough games, Phelps. Take this guy out. نماش دلاره نماش دلاره داره نکن این اصلا 100 تا Lay into his wheel arches. Come on. پیت میکنی یا رقمش نیست برو تو آقالی بابا آقا یکم من پیاده شم آقا بذار من پیاده شم الهی پیدی بپا پایین Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. پول ماشینم You're out of ازش your بگیر mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. ماشین از کومز گرفته حقیقت داره And the ownership papers? From the same place. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. خب پس چرا گفتم ماشین مسروق است انگیزه فرار واقعا شده ساقا خلاف داری No, nothing like that. یه شک نمکیه Better give us something, Cliff. Or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some مواد wacky مخدری backy in که the تو glove جعبه compartment. داشت How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. جزئیات Who خرید did you ماشین deal with at Coombs تو Automotive? نمایندگی با کی The معامله owner, کردی Richard ریچارد Coombs. راست میگه دیگه یه شک نمکی شب بخیر داداش یه شک نمکی He drew up a special deal for you, didn't he, Harrison? Give it up. Where did the car come from? I already told you. This is outrageous. I'll be making an official complaint. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. آجی همکارمون فقط میاد یه چرت و پرتی میگه میره یعنی Right, detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and میدونی check بابای out من چیکاره Harrison's است story. باباش من چیکاره است شما رو میترسونن You know what? بریم نمایندگی
داشتمون. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. رفاش خدای اوکی بود، یعنی از اون بربطه‌های خوب روزگار بود. چه این دیگه اصلا. Paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. یه اسناد قانونی به نظر نمیاد پسرسی داشته باشه. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes. I feel much better. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf and yours are... Slow down! Left here. Are you liquored up? Mister, a man like you always loses a battle of wits because خب الان یارو پیاده شده. خب میخوام باید صحبت کنم داداش. تموم شد الان. قول میدی پول از همون نگیری؟ See? I knew you weren't finished. من حاضرم به خاطر همه از ماشینم پیاده شم ولی پول ندم. واسه خیلی گرون پامون در میاد جدا. دفعه قبل که مگه من چند حقوق میگیرم؟ من هر پرونده چند به من میگیرم؟ سکی من فقط سکی 100 دادم چی؟ Are you fine? Are you kidding me? اوه چه خوشگلی. سلام خوشگله. نماینده خودرو کمز. ساعت 3:50 دقیقه بعد از ظهر. سلام خوشگله. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my فیلم میشه این یارو بزنم خیلی رو مخمه. درنت سریزشی. Here it is. Got the original pink slip there too. We have a couple of questions. All right, نه 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 نه. وای من چرا مدرک رو نگاه نکردم؟ اینا رو اول نگاه باید بکنیم داشت. اینو بده نگاه کنیم. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. اجی از اون یاروهایی که واقعا میخواد کلا سرمون بذاره حس میکنم. تمیز از اوناست. این همونه که یارو داشت. Harrison's purchase receipt was legit at least. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. یه دختر اومد اینجا بفروشتش. خیلی معقوله. You need to give us something, Coombs, if you don't want to be implicated in this. Yap, yap, yap. Son, your problem is that your gums keep flapping, but you do no listening. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly.
What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere but no place to go. You get to know the type. This was all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy. تو رو خدا واسه You have a بزنمش. pleasant day. پلیز. عزیزه ماما یارو ماما. Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? تلفن پلیس. چه باحال. Phelps, badge 1247. 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Any messages? A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks, ma'am. خب بعد مرکز اونجا هم اینجا رو خوب بگردم. چی مگه هست اینجا؟ بهش نمیخوره چیز مشکوکی باشه اینجا. پشمام حاجی، این ماشین 2300 تاست، یعنی 1000 تا کمتر از اون ضربه مالی که به من خورد از دفعه قبل. مشکوکی نیست اینجا جدا. باش میری کنار. کاراج ماراج نداره اینجا. نه آجی اینجا چیز مشکوکی نیست. بذار بریم چیز کجا بریم مرکز پلیس اول. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone. I've always got it in for car sales. Doesn't matter what. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying thing, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. هرچی ماشین فروش آدم عوضیه. Why aren't you using the siren? اصلا های سایرن بزنیم که تصنیف میکنم تایشه. اصلا هاشون سایرن نمیزنیم. فردا توی جاربی داریم سلطیم. سایرن میزنیم خیلی بهتره. Central Jail Central. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit paper. Thanks. فردا آره ناصره. خب اتاق 2. الان گوش کده اینجاست. آشغال عوضی خودتی. James Velasco? I want a lawyer. من وکیل میخوام. این ماشین من مدارکش خود ببین. حاجی ماشینو به چند نفر من فروختید بابا؟ The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours.
This pink slip is a forgery. ماشین مال چند نفره؟ آیدیه توی شهر جوان بچه کبیر راننده ماشین مسبوقه. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. خب ماشین دزدیده. اوکی. همدستی با آرچر. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. زر میزنه. دروغ میگه. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. این دفعه کام ریدیم حاجی باید میزدیم دروغ واسه اینم اوه چقدر پیچیده است این پرونده. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. زر میزنه. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. اونجا یه ماشین میارم. خب انبار Where do you کجاست؟ pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. وای چقدر دروغ میگین. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. وای یارو از اون دروغگو عوضیاست. چه پرونده چرا اینقدر پیچیده است. Right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. خب. We'll get down there as soon as we can. خب برو بریم آقا. کدوم خروج کن داره. بیا بودو. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. اوه چقدر جامعه که باید بریم. You know the way. You can drive. Come on! We don't want to lose her! تعقیب گریزی هستن که اداره وسترن یونیون It'll only take a little while longer, madam. Everybody quite a lot of money is nuts. What is taking so... LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. میخواد مخمونو بزنه دروغ میگه. I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in چرا the بچه هستم گیری LAPD. بچه مثبت افتن The car you sold to Coombs was stolen, Miss ماشینی به Archer. کم سوروختی دزدی بودم نه
I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. راست میگه، همه مدارک قانونی بود. Calm down, Gene. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? James Belasco کیه؟ عوضی. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? چرا انقدر بیرحمی؟ ای عوضی. Decided to make this hard on yourself, Gene. وای هیچ کدوم صحیح نبود. How you handle the hard time. ریدم. آره ریدم. هیچ کدوم صحیح نبود سوالایی پرسیدم. باری کلا شده. فکر کنم ریدم تو پرونده ها. باری کلا. خیلی بهتر میتونستم عمل کنم. کسی کنم پیپی کردم تو داستان نه. بعد ریدم آجی که آقا بذارید پرونده رو یه بار دیگه چک کنیم. سر نخ ماشین دزدیده شده. خب این بوده صورت حساب نمایندگی کمز برای فروش اون ماشین دورنگ. اسناد مالکیت برگ ترخیص قانونیه برای این یارو. خب اسناد مالکیت این یارو برگ ترخیص قانونی برای اون فلانه. قبض فروش فاکتور فروش. اوه چقدر پیچیده است. اگه قانونی جان خب ماشین دزدیده شده. اتفاق کنم که به عنوان راننده ماشین‌های دزدی اومد تو ایراد مخالف. خب باند فروش دو عملیات قدرت قشده‌ای که راننده‌های وای برداشت از طرف فلانی برگه ترخیص. آره این برگه ترخیص رو فیک شده دیگه. خب مکانایی که باید بریم شرکت چاپ مارکی دیگه. یه داشت بیا اصلا خودم نمیرونم میرینیم بیا. خیلی اوضاع خیلی حاجی. بشین عباس. نه جلو بسر. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? دیگه از این دختر خوشم نمیاد. من متعلم. But you're not چه blind متعلی؟ to that side, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting some. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know, I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. God damn idiot! این از این بعد باید مدارک رو بیشتر چک کنیم. نباید اشتباه بزنیم آجی. اشتباه زدن باعث پشیمانی است. چه سرعتی میرم. آره آجی اونو دارمش موسی در اومد بارش. خب بیا تو اینم چه خبره. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about?
We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. Have done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're آخرا running up against برگاه stolen چیزتون به cars سرقت with نرفتم. seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. این یارو داره دروغ میگه. این یارو دروغ میگه. چی الان باید چک کنیم؟ چیزی نیست، باید صحبت کنیم باشه. We have some questions for you, Mr. چند تا سوال Lightball. دارم ازت. برگه ترخیص آورا. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightball? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. I think you're deliberately hiding those records, Lightball. Cough them up. I'm sorry. What evidence do you have for that? اصلا مالکیت رو باید بهشون بدیم دیگه. وای قاطی کردم حاجی، خیلی پرونده پیچیده ایه. مخم داره میرینه. وای وای ریدم پسر، خیلی بد ریدم تو این پرونده. این پرونده رو پسر بدجور دارم میرینم. We're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Listen, I'm busy. You know where the door is. وای پسر بد ریدیم حاجی. این پرونده از اون پرونده تخمالوست. میدونید بدی داستان چیه؟ اینه که من نمیتونم ارتباطاتشون رو به هم دیگه تشخیص بدم. این خیلی بده، باعث میشه من گیج بشم. این باعث میشه من گیج بشم. اینه که الان اومدیم بابا. خیلی از پروندهش واقعا سنگینه. قبلی خیلی خوب بود، جدا قبلی یکی از پرونده‌های نمکی و بامزه بود، همه چی مشخص بود. این اصلا معلوم نیست. زیبای خسته. این نمیدونم کی داره دروغ میگه. خودم باید تشخیص بدم که دروغ میگه، بتونم تو گیم پیداش کنم.
پیداش کنیم. صبر کن. بعد پروندهش داستان بود که اصلا نرسیدم به چیزه از ماموریت بین رایی ها و خیابونی به اونا اصلا نرسیدم. چه خبره؟ Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. ای بابا اینا آدرس تقلبی به ما دادن. آدرس جعلی گرفتیم وای. جداً باید چیکار کرد الان؟ اشتباه زدم پسر این دوغان زدم پسر یا دیگه بریم نماینده خود بریم یارو چه پرونده ایه دولت باید غریزه هم استفاده کنم از این بار پرونده رو باید جمعش کنم. We're here now. Sure I can't interest you in a nearly new car, son? I'm all but giving them away to servicemen and cops. اینجا هم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. وای الان باید چیکار کنیم پس؟ الان جدا باید چیکار کرد؟ هلپ کاراگاه به بنبست خورد حاجی. کاراگاه بدجور به بنبست خورد. معلم مشاهده ماشین ها اینجا بریم ببینیم چیه. هیچ چرز الان من هیچ مدرکی ندارم هیچ جایی نمیتونم برم. تو بازپرسی هم خیلی اشتباه کردم. از دختره باید اطلاعات خیلی بیشتری میگرفتم و ریدم تمیز. دو سه تا آدرس رو نتونستم گیر بیارم. بد اشتباه کردم یعنی خیلی بد جلو رفتم این پرونده رو. مزخرف دختر رفته زمین و ما چیکار نمیتونم بکنم. اینجا خونه کی بوده اصلا؟ درمال هم نمیشه زد. ما اینجا ماشین رو دیدیم. اوکی ریچارد کومس که این یارو فروشنده بود. اوکی
باید برم پیش همونی که ازش بازجویی کردم آجی. میام. بریم دوباره پیش همونی که بازجویی کردیم. چقدر پیچیده شده اصلا. زنه خیلی اطلاع بیشتر داشت. وای نستید دیگه بابا. الان این وسط ماشین رو راپیل کردم. یه ماشین یکم پرونده حل بشه. اصلا من پول نمیخوام خودش. همین پرونده حل بشه. والا خدا این پرونده حل بشه. I've said all I'm going to say. یه حرف رو گفتن نداری. غلط کردی. من مدرکی ندارم. Okay, keep moving, lover boy. من این پشتش ندیده بودم. I don't mind that you're میخوام با یارو حرف. so long as you don't mind that I'm not listening. الان من چی کار کنم؟ You want to meet Joe's buddy. He's nice. Really. یک خودرو دزدی شده توی خیابان دوم توسط نیروی گشت مشاهده شد. جالب اینجاست که این مظنون پیدا که ماشین عوض نکرده، تغییر در رنگ ماشین نداده و مخصوص نکرده. جای کار میلنگه. باید به اونجا بریم ببینیم قضیه چیه. شرکت چاپ مارکی رو باید بررسی کنیم. تنها هدفی که داریم همینه. یعنی آخرین جای دیگه واقعا دیگه هیچی نداریم. شرکت چاپی مارکی به این همه برگه چاپ از کجا اومده؟ خب قطعا داستان داره. این راست واقعا این همه برگه چهره بچه خوش اومدید. این همه برگه چاپ از کجا اومده؟ همشون الان این همه برگه چاپ، همشون یه برگه چاپ دارن، چاپ شده قشنگ در تمیز قانونی. ماشین اونو داره، ماشین اون داره دود میکنه. هلو بچه میگم قایده شده این پروندهش واقعا مسخره پیشتر، مسخره که نه پیشتر پیچه. Jesus, Cole! ماشین رو نگاه زدم ترکوندمش. توی لاشی یه جا دروغ داری با هم میگی. چاپ اینجا رو باید بررسی کنیم. اینجا هیچی نیست بررسی کنیم. هم که به ما حرف نمیزنه. یه صدای اومده ها. این چیه؟ آها آدرسی که پسره داده بود که آقا ماشین رو میبریم اونجا. بودو بریم. بیا آقا پیدا شد. بپر بالا. بیا آدرسمون کامل شد. مرسی پلاکشو پیدا کردیم.
برو بریم. What the fuck. وای وای چه ماشین. Out of the car, police. LAPD, police emergency. بیا پول بیا پایین ماشین تو میدیم بیا. بشین عباس بدو بشین وای بشین گونه مادرت. برو کنار داداش. کنه همونجا باشه. چقدر هم راست یاده. یه ماشین هم تخمی هم میگم نشون بگی داره. چی گفتم ماشین خیلی بهتره. بیا آقا پیدا کردیم ایزی. آره با ماشین مردم خیلی بهتر میدونم. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. کلا اموال مردم تاثیر بیشتر خواندن کبیر دارن. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Think so, huh? Look sharp, it's the cops. نمیبینمشون. بدو. یه مردر. مرسی. او کاراگاه علوی همه رو دستگیر مونه. چی فکر کردی؟ Stay down. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. I need cover! I had the door at the end. I heard something. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. ای لاشی دستگیرش کنین انو مدرک چی داری؟ بیا برگه جلی تا اول اینا ماشین بخرن و بدوزن. شات فایر ساسپکت داون. برداریم چی این؟
Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. عوضی من دروغ گفت. پارت میکنم. کاراتو میکنم. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Okay. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. There. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquee. کدوم باید نشون بدیم بچه به نظرتون؟ الان کدوم دقیقا نمیدونم کدوم برگه تلخیص باید نشون بدیم. I want a mouthpiece. The organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C out on the streets. ریدم بد ریدم. وای وای حاجی. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. خیلی بده که میدونستم کدومه ولی نمیدونستم کدومه در این حال. پرونده رو دارم حل میکنم ولی به مسخره ترین حالت ممکنش. کی باید دستگیر کنیم؟ هدفم چیه؟ گورتون لایتول دیگه کیه؟ همین یارو چاپه. برو مکن. بشین بابا عباس. خیلی بد بود. واقعا این ماموریت خیلی رو مخ. Take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. هی داره هر چی داره پیش میره ماموریت خیلی سخت‌تر میشه. جدا یه سری از ماموریت واقعا خفن و سختن. از اون ماموریت پشت‌روزونا. Are you blind? Are you blind?
شاید آقا آجو سیری خاکم بریم توی رو بگیریم فقط سر That's the guy from the paper. Solved that big case. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that what you want? Save it for the suckers, Detective. You'll get nothing from me. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. یعنی هی دارم پشت هم میرینم. Now where shall I start? With the 2 GTA suspects we had to let walk free? Or with the female suspect, who I am reliably told, slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another case. وای حاجی بد ریدیم ها یعنی سوپروایزر هم عصبانی از دستمون خیلی بد ریدیم بیگلو همه گناهشو گردن لایتول انداخت تا خودشو نجات بده این پرونده رو خیلی بد ریدیم خیلی بد ریدیم My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. آخرش من نفهمم اینا رو بچه به ما نشون میده این آقا متوجه نشدم What? What the fuck? چی شد؟ Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? The Chevy Style Line took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. این دفعه کاملا I gave his wife a tap. He said all's fair in love. تخدیر یعنی چی؟ See you later, تخدیر Try not to work. یه دقیقه واسه من معنیشو تو گوگل بزنم تخدیر دیگه یعنی چی؟ تخدیر ما نداریم نوکردم سلطان خوش اومدی معنی تخدیر What؟ بزنم تو گوگل بزنم باید چه اینو پیدا کنم
سست کردن. آها یکی بی‌حسشون کرده. What؟ یکی بی‌حسشون کرده. نه این سری میتره کنم حاجی، این سری ها میتره کنم. یکی تختیرشون کرده. من نمیفهمم تختیرشون. خب بچه اول از همه اهداف برنده. خود ماشین شورلت استایلاین از روی پرتگاه روبروی اداره پلیس به پایین پرت شده و با بیلبورد برخورد کرده. این تصادف قربانی نداشته. 2 سرنشین زن آسیب جزئی دیدن. راننده در وضعیت مناسبی قرار داره و ادعا میکنه که شخصی که قصد به قتل رسوندنشون رو داشته به نظر میسه که رئیس بخش یه نفر قصد به قتلشون بشه. به نظر میسه که رئیس بخش زیاد به این موضوع علاقه نداره اما میخواد این پرونده حل بشه. میتره کنیم حاجی، اینو جدا میتره کنیم. خب محل حادثه دیگه، محل تصادف رو باید بریم. بریم همین بالا هم هستش دیگه، پیاده میتونیم بریم. لطفا بودو مخصی. پیاده میتونیم بریم یا ماشین بریم فعلا. ماشینمون جدا خوب نیست. نمیپیچه. Stop just ahead. خب چه جای بکی. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. Knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. Cuts rough. زبونش خیلی تند و تیزه. خب واسه. Out of the way, bub. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name. Mano. June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. لعنتی نوشیدنی با من مخدر I بنده. feel so dopey. ترجمه نداره که انقدر گیجم. I can't remember. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective, but a little too naive for my taste. This is a big scene, Phelps.
We need to get our bearings. از اون دختر عوضی کاراش رو میکنم. رفقا چجوری میرید این پایین؟ هلو بچه خوش اومدید. ماشین تمیز داغون شده ترکیده. You want to see this, Phelps? There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. چی دیگه؟ They've been torn off. Where did you find them? لباس زیر پاره Stuffed in the شده. young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. چرا لباس زیر پاره شده باید بذاره تو کیفش؟ چه مسخره. What the fuck؟ این دیگه چه پرونده مسخره یا جیهی داره مسخره در میشه. آره She's a long way from home. Oh. دیگه چی داره که کیفت همو جون؟ پلاک ماشینم که کنده شده. آره از اون داستان هست که لذت میبریم. چی بود داستان قبلی ناموسن؟ پلاک عقب ماشین بود کنده شده. آره اویدنس دیگه چیه؟ Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. اون موقع نباید با زن صحبت میکردیم آجی. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess. Then paint. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. اوه متوجه شدم آقا. به من میگم پرونده اینجوری من خیلی قشنگ متوجه میشم. آقا بذار براتون بگم داستان چی بوده. این کله رو که میبینین این کله خوشگل و خب باز میشه وسط نمیدونم. یارو اون دوتا رو حالا اغوا کرده هر چی بوده. اغوا کله کلفتی گفتم. یارو اون دوتا رو بیوش کرده. نمیدونم زنه پرده بیرون یا نه. اینو گذاشته جای پدال ماشینه. خب و بعد دنباله بگیریم ببینیم این از کجاست. این کله از کجا بوده؟ میتونیم اون وقت رو بگیریم. قطعا اون دختر مزنم یه چیز از من مخفی کرده. میلنگه یه جای کاراشو میکنم خدا شاهده. معنی اغوا چی هست جدا؟ خیلی الان سایه هست چیزی از اون پنهون کرده. راستشو بگو. What can you tell us about the passenger in the car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? وای خیلی نگاه زنه تو مخمه. آراجی کار خود یارو. دروغ میگه شک.
How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. زر میزنه. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Okay, Mark Bishop هم میپرسیم. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Oh. اصلا چیه؟ شوهرت کیه؟ It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Let's see if we can shake out of the kid. بدو. خب اول اسم این زنه چی بود بچه ها؟ اسما رو یادمون بمونه. این اسمش جون بالارد. یکی این مزدونه که هیچی. جسیکا همیلتون. اونی که کنار همین دو زنه نشسته بازیگره. اوکی برو بریم. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. خب رادیو هم گفتش یه زنه بروش. 11K Roger, en route. خب درمانگاه باید بریم و ازش بازجویی کنیم. برو بریم. این دفعه میگم دفترچه رو ول نباید بکنیم، یعنی همش روی دفترچه باید پیش بکنیم، نباید حرکت اشتباهی بزنیم. خلطیم واقعا نمیخوام پرونده قبلی پیش به دوره حالم رو داشت به هم بزنم. پرونده قبلی خیلی مسخره بود. جدا افتضاح بود. افتضاح. هاسپیتال. درمانگاه پلیس اینجا چیه؟ Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't need to be Feeling better this morning, I Jessica? need my lawyer. A little. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? کیه داره بیاد میکنه؟ کی داشت داده بیداد میکرد؟ با یکی داره داده بیداد میکنه. کی داشت داده بیداد میکرد؟ کاراگاه کبیر این دفعه میتره کنه. با یکی داره اینجا داده بیداد میکنه. Don't need this? اینجا کجاست من اومدم؟ الو واقعا اینجا کجاست من اومدم؟ ما دنبال صدا میرفتم.
آقا برگردیم پیش همون جسیکا. سلام خوشگله. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. شلون در رابطه صحبت کنیم؟ Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. اوه بچه اگه اشتباه نکنم Are you going to sign him out? Do you feel any better today, sir? I don't think so. دروغ داره میگی. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Did the mother leave already? I'm tired, Detective, and this has been all so awful. Please, please, just leave me alone. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. خیلی دوستان حرفتو باور کنم اما You're lying, Jessica. داری دروغ میگی. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? الان بهت میگم چرا. به خاطر نامه مادر. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. I know what happened, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. I think you should leave now. You're being horrible to me. غلط کردی یعنی چی برم؟ بابا How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. بله بچه خوش اومدید. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? It's the tale of this town, Cole. Lamb Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on.
Easy, Cole. Better back it off. فکر کنم این زنه یه حرکتی زده. دوباره میخواستن اون حرکت رو بزنن که بعد یارو خواسته اینا رو بکشه. She seems to have made a remarkably speedy مظلوم رو پیدا کرد. فاک. اینا خواسته حرکتی بزنه، حرکت رو نتونسته اون حرکت رو بزنه. بعد خواسته حرکت بزنه اینا رو بکشه که حرکتشون تو حرکت اونا رفته و این هم حرکت زده تو بیمارستان و دیگه یه سری حرکت هست که آدم نباید بزنه. سالتی میدونی این سری حرکت هست که حرکت میکنه آدم و بعض وقتا این قسمت حرکت از تو حرکت از من حرکت. Ballard is definitely up to something. با این نفهمم چی گفته ولی سوس ماست. موزیکاش خداست. She seems to have made a remarkably speedy recovery. That ought to do it. Now get back in close. Get in there and see what she's up to. چرا پریدم بیرون؟ She wants a 5-star goddamn wedding. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. میخواد ما رو ادب کنه. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? میگه تو اینجا دوست Then داشتنی make نداری. some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 8. میخواد شوهرش رو بفرسته سر مارک بیشاپ. فکر کردم دخل ما رو میخواد بیاره. اوه ولی کلو. Sure, I caught the film. خدافظ. پاشو بیارش پاشو. برو بشین دیگه بابا. What's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel. قراره یه بله سر مارک بیشاپ بیاد. Shit, you better step on it. It's got any sense to be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his brother. What did you make of the kid? You believe her story? Yes! I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. داشتم زیرنویس رو میخوندم. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her?
دقت کردم هرچی بیشتر پرونده رو بفهمم قشنگتر میدونم. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. بابا اینو ولش کن هتل میخوام چیکار الان دخل یارو میارن الان صدا انفجار میشنویم You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Look, lady, how's you or how's your husband? Which one is it gonna be? Give it up! LAPD! I'm about to break your goddamn I curse you and your children. You shouldn't have tangled with me, friend. آقا من در نمیذارم میام تو ولایت بابا خدافظ خوشگله تفنگ داشتم چرا تفنگ نکشیدم Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. شوهرت کجاست؟ Perhaps you should sit down, ma'am. Yes, yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Yes, thank you. خب ببینیم چی پیدا میکنیم اینجا Just look at this mess. خوشگله چرا خونه‌اش شبیه چیزه Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. مارلون هاپگود اینجا چیه دارید؟ نه اینو ولش کن چه خونه نمکی دارم چه آپارتمان مشتی تو آشپزخونه چی دارید؟ اینا رو ور کن درو برو کاسه بوش های مردم چی کرده بسر یادداشت روی یخچال نبود نه نبود اوه راست میگی پشت قاب عکس میتونه یه چیزی بوده باشه آفرین بذار اون برش چرا نشون نمیده نه همینه فقط همینه با نشون میده چیزی دیگه با نشون نداد What the fuck? Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Looks like the old movie set downtown. صحنه فیلم بوده. ببونه. داشت بذار تو جیبمون.
فکر نکنم به درد خاصی بخوره. مشتی $5 ها، میفهمی یعنی چی؟ آی تو سرت. چی به دردی نمیخوره؟ نمیفهمم. پول همیشه به درد میخوره. Doesn't look like anything. چی زدن ترکوندن آها. گلدونو برای چی چک میکنه؟ گلدونو بذار جاش. Incidental. چرا خونتون بزرگه؟ به به به. عاشق اتاق خوابم. همیشه چیزای مشتی اینجاست. فلاشه. حلقه ازدواج. موهاشو شونه میکنه. باریکلا. اون حلقه ازدواج مهمه. اون. آها. No good to me. فایده نداره. همه اینا پوله. این قسمه. What do you have to do to earn $20,000? $20,000. It doesn't appear to be connected. 20,000 یه چک $20,000. پشمام. راست میگه. از اون عروسک سیاه ندارن اینجا. راست میگه. باریکلا. واسید از اون عروسک سیاه. این چیه؟ سیلور اسکرین. Presented to Mark. اسم مگه دارن اینا؟ این مجسمه سیاه ندارن؟ نه. مثل اینکه ندارن. نه دیگه هیچ کدومشون هیچی نداشتن دیگه. خب خوشگله. سلام. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. کارش با هم حرف نمیزنه. سر میزنی. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. یه داستان جالب. مجبورش کردن شوهر اینه که اون توش فیلمش بازی کنه. بنازم. محل حضور بیشتر. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. بزن زن معقولی باشه. آدرس مغازه لوازم صحنه رو باید پیدا کنیم. خب چکی $20,000. چرا ازت میخواد $20,000 به لورنا هاپ پرداخت کنم؟ Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. ستای صحیح بنازم. He's a big boy, detective, and so are you.
This is Hollywood. There's always a deal to be اوکی done. بس دیگه بیا بیرون. بیا بیرون. تلفن. خب. صبر کنید به توضیح بدم برای خودتون که برای خودم یه مرور بشه. این بره اوکی کنم. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks. خب بذار بیا بریم تو ماشین. اینجا دیگه ولش کنم. بیا تو بریم تو ماشین. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. Finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. این موقعیتی بالاخره بشنند با آدمای پولدار رفت آمد کنه. Clearly none of them can act. خب بیا. آپارتمان خفن داشتن جدا. اینه که بریم. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of her worries right now. اولین نفر You think she'd have جان gotten the بلارد. hint after those hatchet men جون redecorated بلارد. her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and شاید داره برای فردا شوهرش از مکافات کنه. این زنه است. بلارد. واسه چکه در وجه کی بود؟ این چک 20000 دلاری در وجه کی بود؟ نه ببینم. چک 20000 دلاریه. بله لورنا هایگود. ما لورنا هایگود داریم. مارلونشون رو داریم. برای زن های چه پیچیده. خب گلوری بیشاپ، مارک بیشاپ، اینه همکار جون بالارد. خب فکر کنم این بین زن این و اون یه خیانتی مثلا داستان. خب حله. اوکی لوکیشن هایی که داریم چیاست؟ الان فقط همون سیلور اسکرین رو باید بریم. جالب داره میشه. این پرونده رو هرچی بیشتر بفهمی سریعتر میتونه حلش کنی. متوجه نشی داستانو هی گیج میزنی. چرا دیگه دو پولا دوستن ولی برای زنش اون چک اووری برای یکی دیگه به اون فامیلی. آره وقتی میفهمیش واقعا لذت گیم چندین برابر میشه. سلام خوشگلا خوش اومدی بشه. سیلور اسکرین. خب وات این دیگه چه لوگوییه؟ چرا Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. آدم نیمه ترسویه. برای تازه. اسمم آدم نیمه ترسویه.
اوه چقدر وسیله کله رو اینجا باید پیدا کنیم. So, you coming? شد همون دستگاه داره ما پاره ایم که اینا رو بخوایم بگردیم. خیال جدا. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. آها بیا. این شبیه اون کله نیست. این یکی چیه؟ این هم شبیه اون نیست. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. What? پشمام. مرسی عزیز دلم. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert. وایسا ما اینجا هنو کار داریم. قرص چیه این؟ Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? وای تو صحنه تست به دختره تجاوز کردن. پشمام. پاگیر ای بی ناموس تو خود عوضی هجی اینجا چیه دیگه Maybe. No. What the Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Optimistic, Cole. چجوری میره تو اتاق مخفی؟ تو اتاق مخفی چجوری میره؟ اتاق باید تو این دستشویی راه داشته باشه حاجی. یه جای کار میلنگه. بچه. نه ای دمسیز اینجاست پس پشمام نیگو کن چه دنسیزیه پسر. I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. پشمام حاجی عجب پرونده گولاخی. این چیه دیگه؟
وای دهنت سرویس. با این آینه تو دستشویش هم اینه که تو دستشویی دارن چی کار میکنن. بابا تو دیگه ته بی ناموسایی. What the fuck. So what happened to the film of Hamilton's screen test? اوه فیلمو برداشتن ناجی. فیلمو برداشتن پسر. این چیه؟ Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. چیه؟ اوه پس این بیشاپ و اون یکی با هم دیگه ای دهن سرویس ها. مثلا شما یا شدم حرومزاده اید به جد. کله ها هم همینجا حاجی اوکی کردن. کله ها رو هم همینجا اوکی کردن. آنها بیا یه کله پیدا کردم اینا. ایزی. So this is where you sprang from. برونده ای یا همون نمونه یکی کله است. داستان روزنامه چی بوده؟ Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Please. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. حاجی این ربطی نداره به پرونده ما. I won't bore you with the chemistry. این اصلا به شما ربطی نداره به پرونده ما این روزا. Okay, listen. I want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, hey! You don't like my offer? این اصلا ربطی به نداره به چیزا حاجی. The Sheldon kid? I think I want him dead. هیچ ربطی به ما نداره فقط همین دیدیمش. خب بریم سراغ بحث اصلی خودمون. از هرچی بگذاریم سخن این یارو زیباست. ببینیم چه دفاعی خودش داره. اینجا چیه؟ خب خوشگله چیه داری از خودت؟ You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah,
When Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production, though. Haven't seen him around here in a while. مدتی که این اطراف ندیدیش. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he نه left شک lying نمیکنم. around واسه من afterwards. باید برم. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? یادش. واسه. You should get your facts straight before you come in here and start Oh, shooting off دیدم، that mouth دیدم. of yours. باید شک میکردم. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. You're delivering props to باید Jungle شک Drum میکردم. on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with چی you. شد چرا یارو Let it یارو slide, اومد Cole. داستانو گرفت. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. پشمام خیلی باله داره پیچیده میشه جذابه. I don't think they like you. What the fuck? Oh shit, get us out of here. I need to be closer, Cole. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. What? نمیخوره Need to lose those fools, Phelps.
او دیگه واقعا باید بترکید. Make a move. We're sitting ducks here. Covering fire! Either give me a good shot or get us the hell out of here. نمیشه به غنیمت بردارم. بیا. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job. They don't get to dole out the justice. یک ندارم. آره این لوکیشن فیلم برداری تبلای جنگله. یادتون زیر یارو اینجاست. There's the slippery bastard now. No. God damn it! وای حالا اصلا دویدن دنبال تو ندارم. Get him, Phelps. I'll cover the exit. 11K calling KGPL, requesting assistance at 8th and Francisco, the abandoned movie set. My partner is pursuing suspect on foot. We're trying to help you, Bishop. KGPL. This is all a big mistake. تفنگ عباس تفنگ نمیکشنشو خدا فقط نگرش دارم. وای الان میره میپره پایین. تفنگ با چی در میارم داداش؟ خود تفنگو در نمیاره. باورتون بگن تفنگو در نمیاره باورتون میشه اینا. اوه عمری Bishop, that's enough. Get the hell out of here, you goddamn maniac! تفنگو در نمیاره. پیرمرد خسته نمیشی همین دویی؟ دارم میریزه. خب متوجه شدیم یه تقریب بسیار مسخره است. سلاتی یادت میدی دقیقا یادت چی افتادم؟ یاد مراحل کرش بندیکوت، یاد مراحل پلنگ صورتی، یاد مراحل گیم های این شکلی واقعا که بر روی ساختمون دنبال یارو میدوید. دقیقا همونه. بابا تفنگی تو در یارو بزن بیفت و بخوابت. خب چرا اینقدر فیلم ساختن؟ خب یه چیز درستایی میساختن. اینا میخوام فیلم برداری کنم.
Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Oh, yeah, All right, you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. همکارم اون پایین الان جر میدن. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. It's this way. McAfee doesn't make the rules. You hear me? Kill them, for God's sake! I don't want to die! LAPD, you're making a big mistake. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Is this really the best mechanic? Kill a cop, and it's the electric chair. Come on, it's this way. یکی کو؟ Oh my God, they're everywhere. You have to get me out of here. This is insanity. زن بقیه کجاست؟ وای! زدم یارو خود یارو زدم. خود به یارو زدم. فاک. Last chance to back the hell down. Come on, it's this way. LAPD, you're making a big زدم یارو. خود یارو ترکوندم. Is this really the best McAfee's got? They're everywhere. You have to get me out of here. Get him over here. I'll cover you. Come on. The cavalry's here. Those barrels at the base of the elephant column. They're full of gasoline. Shoot them! Quickly! For the love of God, how many are there? Weapons on ground now! Get in cover! اوه! ریدم تو صحنه دکو پسر. Follow me. We need to get him to the car. I don't want to die here. Stay down. This is all Ballard's fault. چقدر تیراندازیش بیسیکش یکم شبیه رد داده. Get him to the car. I can cover you from here. You
You're almost there. Stay in cover. Upside down, upside down. Upside down, upside down. ایزی با پا زدم رو پشمام. یک گام بهم بدید دیو، یک گام بدید Now پشمام. this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and تجاوز attempted دختری murder. زیر So he سن gets to آن spend the اقدام به next قتل 15 دو نفر years مورد 15 سال playing به زندان sissy میره. instead of sticking it to little تا girls. بقیه دستش That نفس is راحت بکشن. justice with a capital J, Detective Phelps. پشمام. Developed such a reputation, I'm not going to be able اونقدر to معروف hold شد on دیگه to you. نمیدونم تو این بخش گره دارم. You get رنکاب قرار تفریح on, بگیرم. assignment. برو سر کار Good جدید. work. کار کردن باید خیلی خوشحالم. اوی پشمام. رنکاب شدم. مرسی. بنازم. پایگیز. داداش خیلی خوشحال شدم سلطان. هایکم. مراقبت کن خودت داش. به بنازم. دیگه چه کنم. سلام خوشگله. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. آخ یارو بخواد کارامونو بکنه. آره دیگه یارو پلیس بود دیگه. دتکتیو بود. جاز کلاب. چه کلاب خوشگلی هست. مثل کلابای قدیم خیلی You'll like this خوشگلی. place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, yes. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? که آدم نمیدونه چجوری با جاز باید درخصه. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. سلام خوشگله. What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? Get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, Detective. دسته اینجا داره نشون میده چقدر آدمای نجات پرست بودن. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? چه دوران یکی لمه 200 تا قدشم
دوران عجیب و باحالی بود. یعنی اصلا چجوری بگم، مثلا کلا زندگی ها متفاوت بودن. اصلا نمیدونم، خیلی پیشرفته داره تازه داشته میشده، مثلا خیلی کارا میشده که بکنن. دوران جالبیه واقعا. هر گیمی که بیاد حرفی میبتون دمان تایمو میبینم. آقا تموم شد. این از قسمت سوم کاراگاه کبیر. دیگه ترفیع هم گرفتیم و بریم واسه بعدی. آقا دمتون گرم. یوتیوب که ساب دارید لایک کامنت بکنید. دمتون گرم. ویدیو رو برای رفقاتون شیر کنید. خیلی کمک بزرگی به کانالمون میتونه بزرگتر شه. حالا مثل الان که میتونیم استریم بذاریم، بعدا بتونیم ولاگ و چیزای دیگه هم بگیم. دمتون خیلی گرم. مخلصیم. شما خسته نباشید. مرسی که با من بودید و حال کردیم. میخوامتون. فردا شب تویش میبینمتون. دوستتون دارم زیاد. مراقبت کنید. آش محمدتون. حتما بای بای. Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill.